So, sir has explained the case. There is a person, he has facing some interviews. While facing the interviews, he's suffering from inconfidence and sweating of the palms, fear of interview and future, aggravated from the cold air. But here, while taking this case, the junior doctor has prescribed silesia. We generally arrive to the remedy by our previous knowledge of from different sources. But later on, it is okay to arrive to the remedy with these, with the help of the previous knowledge, but it doesn't give us the complete cure. It just cure for at that particular moment. It may cure for that particular moment, but it may not lead to the complete cure. So later on, sir has taken the complete case. He asked what's the main problem. He said it is cold, sneezing, and running nose, nose block, throat pain, and he has itching in the soft palate and throat. He said that with these complaints, he has been irritable. He used to scold his father, mother, and it is very uncontrollable. For him, later on, he wants to take rest and sleep. And he wants absolute sound sleep, and he wants the lights to be off. Later on, sir has probed the other areas like interests and hobbies. In interest, he told that he want to visit historical places. He want to go for tourism, and he want to go out. Later on, sir stressed on what happens if he doesn't get a job. He told that he completed his B.Tech. He's in search of his job, but he's still remaining in his house. With all the above, we go to the class subclass 4 of plant kingdom, which is delidiacy, where the entire aspect is about the remaining at the home. Here, the patient told that he's going into drowsy, sleepy. He wants to remain silent, calm, quiet. In daily DHC, we have all these drowsy, sleepy, remaining silent, calm, being calm, quiet, emulated by rest, and he wants to lie down. And the opposite, what he have is whenever he get irritated or frustrated or talk, if anyone provokes him, he scold them. If he because of these cold and sneezes also, he is very he's stressful and irritated, and he scold his parents, and he'll get anger when he talks. And this is the issue part. And with all the above symptoms, it leads to family violence, and the remedy bryonia. Here we have to enter into the person to see the totality of the case. Uh, Instead of considering the characteristic symptoms, as the junior doctor prescribed this silesia with his known knowledge, uh, got from studying materia medicas. But instead of that, we have to enter into the person, and we should probe the stressful areas of the person that we do not understand in him. So manam unknown area ani manam probe chesi, we should know the unknown aspect of this case, other than the known aspect of the case.
సో నోన్ ఆస్పెక్ట్ చూసుకొని మనం రెమెడీ ప్రిస్క్రైబ్ చేయకుండా అన్నోన్ ఆస్పెక్ట్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అదర్వైజ్ విల్ ఫాల్టర్ ద కేస్. Sometimes we used to went through some rubrics with the hindrance, but it is also a good prescription, but it doesn't give the complete cure. Here his issue is sneezes, cold and all, and he is disturbed and irritable due to this condition. And here sir has described about vexation of violence and vexation of ranunculus. In violence, it is due to long lasting physical issues. He becomes restless, violent, terrible, and irritable. In violence, that is except cholesynthesis. Here ailments are from long lasting physical issues which make him restless, violent, terrible, and irritable. Here the sensation is violence, whereas the functional part is silence. So here sir has didn't understand the part of idea of tourism, visiting pilgrimages, and so he has went to fourth subclass families, that is Cucurbitaceae, Malvaceae, Violets, and Cistaceae. So the central idea of the subclass families is to be comfort, happy in a comfort zone and rest. And this Delidiaceae is compared to fourth row of periodic table in mineral kingdom and mammalian group in animals, and to gymnosperms in plant kingdom. And this all four groups comes under superclass 4. And here lies this functional part to in which the person or experience is to go to tours to outside to visit and to travel aspect we can see in this part. Next sir has explained a case on selenium. A person aged about 20 to 25 to 30 years of age, and his diagnosis is about is azoospermia, and the couple came for to conceive, and the symptoms are he, he has terrible sexual dysfunction, tired with family life, and he has perspiration which is yellow with bad odor, stains of yellow perspiration on his vest. These are the basic symptoms of the selenium. Sir has prescribed selenium, and he told that he used to go for Paurahithyam. When he went for lunch somewhere, he got motion, and this struggled him a lot. So since then, in his later life, he afraid he may be in the same situation. He never go by bus, and he always travels on bike. Here, sir has prescribed selenium 10 but there was no improvement. Later on, sir has given another case. He told that the previous case was his failure case, and sir has described about another case that a headmaster who is suffering from joint pains and rheumatic pains, and he has C-reactive protein positive. Some physicians gave him medorinum, prescribed him medorinum, and he has poor memory.
Later, sir has asked about all preliminary data. He told that he is a government school teacher. He took voluntary retirement, and he told that I'm a weak person. I can't able to teach students, and he's unfit for his job, and he can't do justify to his job. Justification for his job. Here, his memory is weak and poor, so much senility and baldness that he looks like he is a 54-year-old person who looks like 65 years old. And here, a direct question was asked uh, whether his vest is stained with yellow perspiration or not. He said yes. And later on, selenium 200 was given monthly one dose for 3 to 4 months, and all his CRP is negative, and all his joint pains were relieved. And according to the symptoms, after 6 months, selenium 1 is given. And another psychiatric disorder case was explained by sir. It is about schizophrenia. The person is a female patient of 30 years old, had a child of 7 to 8 years. Whenever she hears of any death news in news, or if sees any tent or shamiana of otherwise, if he see any news in TV about any death, then she used to go to her bathroom and drench herself with her head with water for 10 times in a day. It could be anything. Whenever she hears of this news, she drenches herself throughout the day for 10 times. Sir, sir gave Kali carb, but nothing worked. Later, he retook the case. He asked, "What's your complaint?" She explained the story part, that she had a daughter. Oh, she is the only daughter, and she is married to a person like that. Later on, she told that all there is a lot of stress from his mother-in-law, and she troubles him so much, and her husband has no particular job. Later, he had got a job, but it's not an standard one. Later on, she started crying. Sir has given some pause, and he held out for some time. So later on, he asked, "What if he has no permanent job?" Then she told that in these days, money matters much. She's very much worried about her child future. And she asked why this complaint started and when this all started. She told that she don't know when the complaint started, but this has started suddenly after her marriage. And she told that she has, because of the issues with her mother-in-law, she has since then she visited many doctors, used many psychiatric medicines, which just pacify her symptoms. But this symptom, like whenever she hears this death news, she used to drench herself with water. That doesn't cured her. Nothing cured her. Sir has asked what happened during that time. She said that whenever she hears that news, she said that she will be sad at the time. Sir asked, "Tell me about that." She came from poor economic background. Uh, she wants money, but couldn't handle that feeling that not having money. ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి, మన పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటే ఎలాగా? Even she used to feel that in her childhood. She used to be very weak. She had fits in her childhood, that is for twice or thrice, and uh,
she never used she never does any work during her childhood. She used to feel like she's lying like lifeless, చాలా వీక్ గా ఉండేదని చెప్పేవారు. So from here state, and there is no try, this is the area in her past which we got. Then she told what happens ఆ టైంలో ఏమవుతుంది అని అడిగితే she baths for 10 times, and those lying her she can't able to take them, so her daughter keeps which the her daughter which is of who is of 7 to 8 years old keeps them in washing machine. తనని చూస్తే నాకు చాలా ఏడుపు వస్తుంది. And she used to ask her mom, why are you doing this like that? This makes me sad. How could a small child could do all those things? She used to feel like how could a small child could do all those things. చిల్ల చిన్న పిల్ల కదండి, అందుకనే ఆడుకునే వయసు. వాళ్ళ మీద ఇలాంటి బరువు బాధ్యతలు ఎలా పెడతాము, ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. షీ యూస్ టు ఫీల్ లైక్ దట్. దెన్ సార్ ఆస్క్డ్, బరువు బాధ్యతలు పడితే ఏంటి అని అడిగారు. షీ సెడ్ ఐ ఆల్సో ఫేస్ విత్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ హర్, బట్ ఒళ్ళంతా చాలా నిస్సత్తుగా అయిపోతుంది. షీ యూస్ టు again a patient came back to the old past about her weakness, epilepsy. She explained about her weakness, epilepsy and all. And here we can understand a complete lost complete weakness. ఆ చిన్న పిల్ల చేత పని చేయిస్తే చాలా వీక్నెస్ వచ్చేస్తుంది నాకు అన్నట్టు చెప్పారు. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ షీ హాస్ నరేటెడ్. So from here there is no sexual issue, no suspicion, no robbery, a complete giving up state, end up state, and no fastidiousness. So sir has prescribed selenium 1m, and after giving selenium 1m, this idea of bathing for 10 times has been reduced to 5 times. Sir has waited for 3 to 4 months, repeated it for 3 to 4 times in 1 year. After 1 year, she has been totally free, and now she can face the bad news or tense, and she can hear the news in TV. The patient has insisted during the change to change the remedy, but sir has been persistent as the results are good. And later on, sir has described about a case on cough, which is about row 6 issues of periodic table. She has cough which is acute, uh, but for this sir has prescribed platina. While further case taking, he got to know that this this is not a acute cough, this is a persistent cough. She got this cough 1 year ago. The same cough was repeated after an year. At that 1 year, she used allopathy medicines for 2 to 3 months. It has been reduced, but later on, it again repeated 1 year after that. And sir has prescribed platina. As he got to know, as he got to know that it is not a pure acute case,
and he took the case in sensation method. Later sir has described about his వాళ్ళ మావయ్య కేసు ఒకటి చెప్పారు. Sir's aunt has told that వాళ్ళ మావయ్య గారు లైక్ కంటిన్యూస్ గా నిద్రపోతూనే ఉంటున్నారు, లైక్ తినడం నిద్రపోవడం అలానే ఉండేవారు. హీ యూస్ టు స్లీప్ కంటిన్యూస్లీ అండ్ హీ వర్క్స్ యాజ్ జర్నలిస్ట్. He walks for 3 miles a day. He used to have rice in the morning at 10 a.m. And he used to go to his paper office and he works for 5 hours and he returns at 3 p.m. in scorching sun. He come by walking and sleep till night. Like she explained like it's like very nidra ఉంటుందని చెప్పేవారు. In office ఆఫీస్ లో కూడా వాళ్ళు ఎలా చెప్పారంటే he started making mistakes and sleeps while doing the work. మగతి నిద్రలో వెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పేవారు. Sir has given lecithin 200, califos, onasmodium and acid picricum. He has tried many remedies. Later on he prescribed selenium 200 from which he relieved. In Kent it was given as loss of energy, morose, not refreshed, so much innervation from the sun's heat. Later on, sir has described about another case about his Guru Garu. సార్ వాళ్ళ గురువు గారు ఒక హట్ లో ఇట్ దానికి ఒక స్లాబ్ ఉండేది, అక్కడ ఎక్కువ ఎండగాల్పు ఎక్కువ తగులుతూ ఉండేది. ఆయనకి since his childhood ఇలాగే సాగలేకపోయేవారు and he covers himself with wet cloth while sleeping and sometimes he used to sleep he can't able to, so sir has prescribed in midsummer lo ee selenium medicine is relieved. Hence it is not a acute case but a chronic case which is prescribed clinically. So selenium can be in cases of couldn't rise up from sun's heat, wants to remain in fear of people, erectile dysfunction, and this has been compared with generally compared with Beretta and Staphysagria. In Staphysagria, rawness of nerves. Here anything will affect, everything will affect, and this Staphysagria there will be a great indignation, so much rawness either done by himself or others, and here there is a wrath or anger that is pent up since long ages, and this will be shout in a particular day. We cannot see Staphysagria's anger in, like we cannot say that the person is anger through like in on every day, but whatever anger he has that will be pent up since many situations or many days, and that will be burst out at one particular day. Staphysagria is compared with Lycinum. There is so much great violence. He breaks and destroys things and he shouts
in a particular day. And there is lasciviousness, impotency, masturbation, which is seen in both Staphysagria and Selenium, mind revolving in sexual sphere. In case of Selenium, being at right side of the periodic table, there is so much fear to face people. They never come out of their house, and they doesn't know who is staying next to their door. There is dullness, sluggishness, drowsy state, loss of brain power, and they have anthrophobia. And their main issue is economical backwardness. I couldn't do anything for family. I'm suffering, like the lady has told that she couldn't do anything for her family, and she's suffering with epilepsy, and as if I'm lifeless or energyless. It gives the definitive it gives definitive row theme along with the column theme. And sir has told that whenever is any case of nocturnal emission, we shouldn't prescribe directly on the physical issues, but we should probe the mental sphere as well. And sir has described a case. There is a patient with nocturnal emission, and many remedies has been prescribed for him. He has symptoms like nocturnal emissions, but has no sexual thoughts. He has semen dribbling, premature senility, economic problems. Um, and he told that he was old. I became old. Salary ఇవ్వట్లేదు, and time ki salary ఇవ్వరు. Then sir has asked what happens within you. దెన్ హీ టోల్డ్ దట్ ఆ టైంలో నాకు హెడ్ఏక్ బాగా వచ్చేస్తుంది, పట్టేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. దెన్ హీ టోల్డ్ దట్ ఆ పట్టేయడం అంటే ఏంటి అని అడిగారు సార్. ఆ పట్టేయడం గురించి చెప్పండి అని అడిగారు. హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎ జెస్చర్. దెన్ సార్ హ్యాస్ ప్రిస్క్రైబ్ డయోస్కోరియా. In diascoria, it is given as there is involuntary nocturnal emissions with no sexual thoughts. All the symptoms are present with no sexual thoughts. Hello. Hello, ma'am. Hello. Hello, madam. హలో మేడం హలో కంప్లీట్ అయిపోయింది మేడం. హలో. ఓకే ఓకే గుడ్ వెరీ గుడ్ బాగా చెప్పావు. థ్యాంక్ యూ మేడం. సబ్ క్లాస్ నేమ్ ఢిల్లీనిడే. సబ్ క్లాస్ గురించి చెప్పావు కదా, 4th సబ్ క్లాస్ ఢిల్లీనిడే. ఢిల్లీనిడే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఇంకెవరైనా చెప్తారా? హలో హలో గౌతమ్, రాఘవన్.
వినిపిస్తుంది అక్క, వినిపిస్తుంది. ఎవరైనా చెప్తారా? రాధికా మేడం. హలో, హలో, మ్యామ్ చెప్తారా ఏమైనా? ఏం చెప్పాలండి? ఎనీథింగ్ మినరల్, ఈ సెలీనియం ఇక్కడ ఏమైనా కేసెస్ ఉంటే చెప్తారా మీవి? శ్రీకాంత్ సార్ అదే అంటే ఒక కేసులో ఉండిపోయారు, ఇంకా అవ్వలేదంట. ఓకే ఓకే. సెలీనియం కేసెస్ ఏం లేవండి. ఓకే ఓకే. జాలి మీరు నాకు ఒక కేసు ఉంది, సెలీనియం కేసు. చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. కేసు చెప్తాను నేను. ఓకే ఓకే. ఈ పర్సన్ 25 years మేల్ పర్సన్. నాకు ఈ కేసు ఎప్పుడు ఫెబ్రవరి 14th ఇయర్ అబ్బాయికి 14 years ఏజ్లో మాస్టర్బేషన్ స్టార్ట్ అయింది. తను వాట్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, నేను కేస్ సెన్సేషన్ మెథడ్లో తీసుకుందామని అప్పట్లో ట్రై చేశాను. సో కొంతవరకు బాగానే వచ్చింది, బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ. సో నేను ఐ డింట్ ఇంటర్ఫియర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్. తనే చెప్పాడు. నేను ఒక చాలా చిన్న విలేజ్లో పెరిగాను. చాలా చిన్న గుడిసెలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు. సో ఇంకా లోపల టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ ఏమి ఉండేవి కాదు. ఏ పని అయినా కానీ బయటకు వచ్చి చేసుకునేదే అన్నమాట. సో ఇన్ అండ్ అరౌండ్ దేర్ హౌస్ చుట్టూ ఎక్కడ చూసినా చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూ. సో అప్పుడు అమ్మాయిలని ఎవరిని చూసినా, ఎక్కడ చూసినా తనకి అది ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. మాస్టర్బేషన్ చేసుకోవాలి అన్న ఫీలింగ్. అంటే వెంటనే చేసుకోడు, వెంటనే హీ గోస్ ఇన్సైడ్ వెళ్ళి మాస్టర్బేషన్ చేసుకొని, బట్ ఇమ్మీడియట్గా వన్స్ అయిపోయినాక తనకి బాధ అనమాట. నేను చాలా తప్పు చేస్తున్నాను, నేను చాలా తప్పు చేస్తున్నాను అని. తను నాకు అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న రోజే కాల్ చేసి, నాకు ఇలా ఉంది, నాకు అపాయింట్మెంట్ కావాలి, నాకు ఇది ఎలా అయినా తగ్గించండి. దట్ ఈస్ వాట్ హిజ్ వర్షన్ ఈస్. అన్నయ్య మీరు చెప్పండి, క్లాస్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే ఓకే, అది చెప్పు, ఏదో చెప్తున్నావు కదా, అది కంప్లీట్ చేసి. లేదన్నయ్య, ఇంకా జస్ట్ కేస్ స్టార్ట్ చేశాను, ఇంకొక రోజు చెప్తాను. మీరు కంటిన్యూ చేయండి అన్నయ్య క్లాస్, ఇప్పటికే చాలా టైం అయిపోయింది. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. Sorry for the late, it's due to some case it got late. Okay, so I think you all got a good understanding about the fourth row. I think we completed all except that halogen part, which is the bromine. So what's the keynote indications of bromine? Anyone? Bromine ఎక్కువగా మనం ఎక్కడ ఆడతాం? బ్రోమియం రెమెడీ. Any clinical indications, any applications, rough idea of its materia medica? Hello?
Sailor's asthma. Serious Yeah, asthma ఇస్తాం. very good, very good. Yeah, very nice. So it's mainly indicated in asthmatic conditions, right? Excellent. Any other things? Any clinical indications where you in materia medica? Caligrom for acne. Okay, okay. Very good name. కిషోర్ అగ్రవేషన్ Yeah, కిషోర్ అగ్రవేషన్ చెప్పారు అది ఆల్రెడీ. ఇంకా ఫైట్స్ విత్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఇందులోనే కదా ఫైట్స్ విత్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ క్యాలికార్బర్. కార్బా క్యాలిబ్రోమ్ క్యాలి ఓకే ఓకే ఓకే. సో బ్రోమియంకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్లినికల్ ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ క్లినికల్ ఇండికేషన్స్ ఈస్ ద perotiditis, the parotid gland enlargement, even in mumps also. Usually it is a left-sided remedy. So that's one of the clinical indications where bromium can be used acutely. So from left to right, it will start. And one more thing, there is a peculiar rubric in Pathak repertory. Coryza ascending అంటే చెస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి కెటారాల్ కండిషన్ స్లోగా థ్రోట్ పెయిన్ నుంచి నెమ్మదిగా నేసల్ కొరైజా తర్వాత డిశ్చార్జ్. ఈ రకంగా ఎసెండింగ్లా వస్తుంది. దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 5 రెమెడీస్ అండ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ బ్రోమియం. మెర్క్సాల్, బ్రోమియం, సెపియా, ఆరమ్ట్రిఫిల్లం, టు మై రిమెంబరెన్స్ ఐ థింక్ mercury, bromium, aramtriphyllum, sepia, and one more remedy is there. So these are the remedies. So mostly the bromium indications will be on the chest sphere in the clinical aspect. More of the whooping cough type, asthmatic conditions, catarrhal conditions of the lungs, or to some extent glands. Laccanum, very good, very good. Gautam, it's laccanum, very good. So these are the clinical tips of bromium. But when we understand the halogen aspect of the general theme of halogens, the halogens are already మనం క్లోరిన్లో చెప్పుకున్నాం. మళ్ళీ again we come to the same point that halogens have a thorough negativity. So these individual remedies, either fluorine, either chlorine, either bromium, when they are not forming any salts, then these remedies are particularly should have in mental sphere the abnormal feature of negativity. So these are when they present as elements, they have greatest mistrust, a lot of suspicious theme, mistrust, suspicious. One ఎవరో అడిగారు suspicious to insecurity. So suspicious begins on the right side because they have something and now they are going to lose. Then the suspicion creeps up in them.
So that is the idea of the bromium. They have the all halogens, that the mistrust, the suspiciousness. So a lot of negativity. Things seem to be going off. So they want to break off. మన ఇదివరకు కూడా ఒక కేసులో చెప్పుకున్నాం, మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఒక నాట్రమూర్ కేసులో ఆవిడ వాట్స్ యువర్ అదే హస్బెండ్ ఎవరికో ఒక అమ్మాయికి మెసేజ్ పెడుతున్నారు లేకపోతే ఫోన్ చేస్తున్నారని ఈవిడికి అనుమానం. అందుకని ఆవిడ చెక్ చేసుకుంటుంది హస్బెండ్ ఫోన్. చేసుకున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఆ టైంలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ గుండె దడగా ఉంటుంది. అది చాలామంది చెప్తారు. సెకండ్ చెప్తూ చెప్తూ ఏదో ఇలా బాడీలోంచి బయటికి పోతున్నట్టు, అది ఆవిడిచ్చినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్. దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇట్స్ ఎన్ గ్యాస్, బికాస్ గ్యాసెస్ హ్యావ్ దట్ డిఫ్యూజన్, దే విల్ ట్రావెల్. సో బికాస్ the remedy is natramur, there is a lot of natrum theme also in that case. But whereas in pure gases, they will tend from the ready word go that they are not attached to anyone. They feel okay without any relationships. They always have the idea to break off. Then they are happy. So they see only the dark side of the human understanding. So relations are going to betray them. It's okay to be without relationship. Relationships are dangerous. So much theme of this negativity, so much theme of this misunderstanding, this mistrust is the idea in the halogen part, and particularly that idea from fluorine to iodine, the reactivity is less, so the syphilitic nature will be more. So the idea of destruction, the idea of self-destruction you see in iodium, so much self-destruction. The more and more syphilitic nature eats much but still emaciates. Why that idea will come in iodium is due to this theme. The syphilitic nature enlarges, the stability increases, the reactivity decreases. Fluorine is highly reactive. Chlorine is somewhat reactive. Bromium is moderately reactive, whereas iodium is completely stable. So with this understanding of bromium, generally what I understood is the bromium people have this idea more with the issue of money and economical resources. That is where the gas is linked in the fourth row. In the 17th column, the idea of breaking off, the idea of relationships will also be there in the theme. At the same time, not only the relationship idea, but also the theme of economical issues, the theme of money, the theme of security, the theme of family, such type of issues will creep in the bromium. So the experience will be body is sinking, mind is filled with negativity, negative mind, mistrust, misapathy, losing, betrayal, a lot of alone theme, a lot of persecution, lot of policemen, lot of quarrels,
lot of violence theme. This will be clearly seen in the Bromium cases. They are totally insecure people. Chlorine has a little bit idea of some security, but bromine is totally insecure. The entire idea of that halogen theme, సార్ ఒక్క పాయింట్ లో చెప్పేసారు, they themselves cannot help them. వాళ్ళకి వాళ్ళే సహాయం చేసుకోలేరు. Such is the negative aspect. Such is the negativity aspect. Nobody is there for me. This sense of danger will increase. Chlorine will take it as okay. Chlorine hurts, but bromine, the disappointment will extend and enlarge. It feels threatened. Disappointment, threatened. So the idea of this persecution will come along with the theme. ఎందుకు పెర్సిక్యూషన్ థీమ్ వస్తుందంటే ఇది కాదు. And the best example in one of my cases is, it's a pathetic case of asthma from some 30-35 years. 30-35 సంవత్సరాల నుంచి ఈ వ్యక్తి ఆస్తమాతో బాధపడు, చాలా రకాల మందులు వాడారు. హోమియోపతి వాడారు, ఎల్లోపతి వాడారు, ఆయుర్వేదం వాడారు, చేప మందు వాడారు. నోబడీ ఈజ్ దేర్ టు హెల్ప్ దిస్. అండ్ అతను ఎప్పుడూ ఇన్హేలర్ వాడాల్సిందే, వాడకపోతే ఉండలేడు అతను ఎవ్రీ డే. సచ్ ఈజ్ ద కండిషన్ అన్నమాట. సో సంబడి హ్యాడ్ రిఫర్డ్ దట్ కేస్ టు మీ. సో కేసు రాసుకుంటే ఆస్తమా వచ్చినప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడంటే తల గోడకేసి గుద్దేసుకుంటాడు. సచ్ వైలెన్స్ విల్ కమ్. ఆస్తమా వచ్చినప్పుడు ఇంకా అసలు అతను భరించలేడు, తల ఇళ్ళు గోడకేసి గుద్దేసుకుంటాడు. సో మచ్ వైలెన్స్ ఇన్ హిమ్ ఎట్ దట్ అటాక్. సో ఈ ఇమీడియట్గా మనకి రెగ్యులర్ మెడిసిన్స్ నక్స్వామిక ఇలాంటివి గుర్తొచ్చాయి, ఆర్ వైలెంట్ రెమెడీస్, ట్రామోనియం ఇలాగా. బట్ వెన్ వి ఎంక్వైర్డ్ ఇన్ టు ద డీపర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్, ఐ ఫౌండ్, ఈ కేసులోనే నేను అది ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, హీ గాట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ disappointed with some business loss in his adolescence days. బాగా వయసులో ఉన్నప్పుడు సొంత వాళ్ళే ఇతన్ని మోసం చేసి ఇతని వ్యాపారాన్ని దెబ్బతీశారు. సో సిన్స్ దెన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆస్థమాటిక్ అటాక్స్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్. దట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ ఫర్ దిస్ కేస్. సో అప్పటి నుంచి ఇతని వ్యాపారం అనేది దాని జోలికే పోలేదు. సో హీ డిసైడెడ్ టు never to do business, and he just worked as an employee under someone. So the third area, when he inquired about the dreams, there is a lot of persecution dreams. Policemen are chasing him. పోలీసులు తరుముతూ ఉంటారు, ఇతని ఇళ్లలో దాక్కుంటాడు, పోలీసులు బయటికి తీసుకొస్తారు, ఇతన్ని కొడతారు. ఎప్పుడు పోలీసులు ఇతన్ని తరవడం, లేదు ఏదో ఒక మనుషులు ఇతన్ని తరవడం. ఎక్కువగా పోలీసులు వస్తారు, లేకపోతే వేరే వాళ్ళైనా వచ్చి ఇతన్ని తరుముతూ ఉంటారు. సో లాట్ ఆఫ్ హెరాస్మెంట్, లాట్ ఆఫ్ వైలెన్స్, లాట్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి ఆల్ రైట్. నాకు ఇంక బాగుంటుందని నేను అనుకోవట్లేదు, జస్ట్ వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి మీ దగ్గరకు వచ్చాను. సో దిస్ ఈజ్ ది ఐడియా గివెన్ బై ఎ 55-year-old man. సో ఐ గేవ్ హిమ్ Bromium 200 and it worked beautifully for some time. So then I lost communication. So in those days I used to give only single potency. That is the greatest error I did. So I didn't even give another dose to use if at all it is needed. I didn't even did that thing also. So
What happened is, at some point of time, this patient again went into some allopathy, the treatment, and after I called him one or twice, then he said that the 2 or 3 months I used your medicine, so it got really good. I got really. Then why you didn't continued? I asked. No, sir, I have to come from far away distance. He's some uh, Razul, I think, some other area, some 70 to 80 kilometers from my hometown. So for this, he stopped the treatment. But why I selected this case is, he said that after use, I gave him one dose only, Bromium 200, and it acted very good for 1 or 2 months, according to his identification. He identified that he got better, so the usage of inhaler reduced. Previously, he used it to inhale every day. Now the inhaler usage has come once or twice in a week in those 2 months. But still, because of the distance factor, and I didn't give any reserve also, that made the patient again pushed into some other medication. So, but the dreams, when I called him back after 1 year, or from some other person of his relative, I contacted him back, and during that time he said that the dreams also got reduced so much. The dreams got reduced, the attacks got reduced, the panic nature went away. So that's very beautiful result. Maybe 1M should have helped that patient, I think, because he's more in the level of delusion. In those days, I don't know where the level of experience is. So this level of experience is a little bit uh, what do you say, confused topic. Sometimes we have to climb the potency, because the experience, because on the, rather than the level of experience, we have to go with the theme of loves and hates, the deeper levels, the will and understanding, the intellect, the memory, where the planes of experience explained by Master EK. Sometimes we have to go select remedy on this basis, and select potency in that approach. So we mix that approaches. We select remedy in sensation approach, and give remedy in uh, Kent drug picture method approach. Sometimes I use it to do that also. In fact, I made do that thing because he would be very helpful. But I lost that case because of not repeating. It's one of the lessons. So from that case, I learned that we should give some reserve along with the main remedy, or even the remedy, the same remedy after administering one dose. Better ask them to keep that along with some placebo. So whenever there is an increase in the attacks, whenever there may be some emotional factors, everyone has these things. They have emotional factors, they have family factors, they have some acute conditions. So nobody in the earth can escape from these things. So whenever such turmoil happens in the person's life, then our dose and our uh, consultation, our counseling may definitely help those persons. So maybe Bromium, if I asked him to carry along with him, and asked him to repeat whenever the acute condition flares up, this case would be cured in homeopathy. But unfortunately, I didn't do that. So I felt very sad for that. I am sorry. But still, it's a lesson for me. From those days, nowadays I am giving some half dram bottle of main remedy along with the placebo things. So, and I am asking patients not to repeat, just keep it with you. If any acute condition flares up, call me. Then I will make you know how to use that main constitutional remedy. So it's a good lesson. So many cases are now helping with that. So, but a bad part of not having a good follow up with the Bromium acid.
And one more thing I observed in the bromium is the best part to study bromium is an calibrom. So there are a lot of these depressive conditions. It is one of the remedies in OCDs. The calibrom, insanity, OCDs, the psychosomatic disorders. Because the calibrom idea is that always someone is pursuing me. I am going to do some bigger mistake or bigger crime, and I am pursued by the policemen, police people. Going to commit suicide, violence. There is a lot of indolence on the opposite part. So much is the mental condition. He sometimes behave as an indolent, brain fag, dull, nervous person, and sometimes the same person becomes so violent, impulsive, and will speak about murder, crime, etc., and someone is following him in the dreams or in the delusion level. So there is one of my case uh, which was improved by calibrom. I forgot to bring that case. I will post in our group. That's a beautiful case of calibrom, where a 23-24 years old guy suddenly got so much maniac. So he wanted to stab his father. So much delusions, so much delusion of idea to crime, idea to do crime, but yet he is highly dependent on his father. To get the exact picture, I will give the case sheet in our group in 1 or 2 days. So that is one of my cases where calibrom helped the person a lot. ఎంత బాగా పనిచేసిందంటే వన్ సింగిల్ డోస్ అతనికి, దెన్ ఆఫ్టర్ 2 or 3 months he actually joined a job. అసలు అతను ఏమైపోతాడో అని భయపడి వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారు తీసుకొచ్చారు అతను. అలాంటి కేసు అనమాట అది. సో ఉద్యోగం వదిలేశాడు, పెళ్లి చేసుకొని అన్నాడు, తండ్రిని వాళ్ళని చంపేస్తానని తిరుగుతున్నాడు. సో మచ్ మ్యానియాక్ లా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, తనలో తను మాట్లాడుకుంటున్నాడు. సో అతను కూర్చోపెట్టి అడిగినప్పుడు అతను చెప్పింది ఏంటంటే, నాకు మా నాన్నని చంపేయాలని ఉంది, ఐ వాంట్ టు కిల్ మై ఫాదర్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్. ఇందాక చెప్పాను కదా, క్రైమ్, మర్డర్, ఆ వైలెన్స్ థీమ్ ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ఐడియా దట్ ఫాదర్ హ్యాడ్ సమ్ బిట్రేడ్ ఆన్ మీ. Father backstabbed me. So that is the idea we found in this calibrom. And ఆ కేసు, ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కేస్ ఆఫ్ మీ. నౌ ఆఫ్టర్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అబౌట్ 5 to 6 years, ఇప్పుడు అతను మళ్ళీ ఈ మధ్య మళ్ళీ వచ్చాడు. అతను హీఈస్ టోటల్లీ ఆల్ రైట్ ఫర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ డేస్. అండ్ నౌ హీ కేమ్ బ్యాక్ with some minor complaints. So again we have to take the state of that person. I asked him to take the appointment and come for about 1.5 year interview. So the very idea of this is the idea of bromine, that there is some hidden danger. యాజ్ మనం ఇదివరకు మాట్లాడుకున్నట్టు ఫ్లోరిన్ నుంచి కిందకు వస్తున్నప్పుడు ఈ ఐడియా మాత్రం చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది మనకి. సో వీ హ్యావ్ టు బీ, అండ్ వన్ మోర్ కాషియస్ థింగ్ ఈజ్ వెదర్ ద కేస్ ఈజ్ ఆన్ ద కోప్డ్ అప్ స్టేట్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్. సో
So in the failure state, the violence part is increased enormously, and the coped up state, the violence may be seen in the dreams, in the delusion part, in some aspect only. So these people's idea of this danger happening to them, or they will do danger to others, ఈ రెండు రకాలైనటువంటి వ్యక్తిత్వాలు నడుస్తూ ఉంటాయి. And the idea to break off the relationships, that someone is going to betray me. హాలోజన్స్ ఐడియా చాలా వరకు యానిమల్స్ లా ఉంటుంది, అదొకటి చాలా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. సో బికాస్ అప్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ డెల్యూజన్, ద ఐడియా ఆఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ డూయింగ్ సంథింగ్ టు మీ అనేటువంటిది క్లియర్ కట్గా హాలోజన్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది. వెరీ కాషియస్గా ఉండాలి మనం యానిమల్ రెమెడీస్తో. ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే, దట్ విల్ బి సీన్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ ఆస్పెక్ట్. Only in that particular aspect we will see this thing. Whereas the animal's vulnerability, animal's survival, animal's I versus you theme, animal's predator versus prey theme, when you inquire the different areas of the person, all will come through the same aspect. That is the most important thing, find the difference in the animals and the halogen part. The halogens have this idea of betraying, backstabbing, etc., everything only with that particular issue, that particular relationship, either with some issue which was happening in that particular person's life. వాళ్ళ జీవితంలో ఏర్పడేటువంటి ఆ ఒక్క విషయంలో మాత్రమే ఈ ఐడియా అంతా క్రీప్ అవుతుంటుంది, ఈ డేంజర్ అంతా వస్తుంటుంది, ఈ బిట్రేయల్ అంతా వస్తుంటుంది, కట్ ఆఫ్ చేసుకోవాలనేటువంటి ఐడియా వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ బర్నింగ్ థీమ్. వన్ ఆఫ్ మై కేసెస్, ఐ థింక్ రాఘవన్ నీకు గుర్తుందా, ఒక కేసు చెప్పాను, యాసిడ్ మోర్, ద ఐడియా ఆఫ్ బర్నింగ్ ఇన్ ద చెస్ట్, గుర్తుందా నీకు? ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, ఆల్ ఆర్ సిమిలర్ టు ద ఐడియా ఆఫ్ నేట్రమోర్. మా ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, మా ఆయన వేరే అమ్మాయిలతో మాట్లాడితే నాకు నచ్చదు, మా ఆయన్ని కోర్టులో కేసు వేసి విడాకుల కోసం వెళ్తున్నాం, అది నాకు ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు, ఎప్పుడు మా ఆయన కావాలి, మా ఆయన కావాలి, మా ఆయన కావాలి. ఓకే, అంతా నేట్రమోర్స్ పిక్చర్ లాగే ఉంది. బట్ ఇన్ ద ఫిజికల్ సెన్సేషన్ టూ ఇష్యూస్ ఆర్ కమింగ్. వన్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎసిడిటీ పార్ట్, వేర్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ బర్నింగ్. And one more thing, whenever she gets this idea of issues with the husband, ఆ టైంలో అక్కడ చెస్ట్ అంతా మంట పెట్టినట్టు, కాలిపోతున్నట్టు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద సెన్సేషన్ narrated by the patient, by the lady. మా ఆయనకి సంబంధించిన ప్రతి విషయం గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా ఈ ఛాతీలో మంట పెట్టినట్టు ఉంటుంది, కాలిపోతున్నట్టు ఉంటుంది. గుర్తుందా రాఘవన్? గుర్తుంది. నేను చాలా దగ్గరగా నేట్రమోర్ అనుకున్నాను, చాలా దగ్గరగా వచ్చింది నేట్రమోర్. ఆ ఒక్క సెన్సేషన్ తో ఐ ప్రిస్క్రైబ్డ్ యాసిడ్ మోర్ ఫర్ ద పేషెంట్. అండ్ ఇంకో బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే, అది కూడా ఒక కేసు నాకు భలే చిత్రంగా, ఆ పేషెంట్ 2 months దాకా రాలే, ఒక డోస్ ఇచ్చాక 2 months తర్వాత నేనే ఫోన్ చేశా, ఏమమ్మా రాలేదు ఏంటంటే, నాకేం తగ్గలేదండి అని. అంటే ఏం తగ్గలేదు కరెక్ట్గా చెప్పండి, ఆ కళలు ఎలా ఉన్నాయి, మీ అత్తే మీ ఆయన గారు అవన్నీ తగ్గేయండి, మరి ఏం తగ్గలేదంటే ఈ కడుపులో ఎసిడిటీ తగ్గలేదండి. అమ్మ అది కూడా తగ్గుతుంది, మనం ఇచ్చింది ఒక డోసే కదా, 15 రోజులకి ఇచ్చావు, 2 నెలలకు కూడా నువ్వు రాలేదు అంటే, లేదండి గొడవలుగా ఉంది, డైవర్స్లోకి వెళ్తుంది కదా, ఇది ఏమవుతుందో అని కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది, మరి ఆ టెన్షన్కే కదా మందు వాడాలంటే, టెన్షన్ అప్పుడు మీద తగ్గింది అనుకోండి, ఏదైతే అవుతుందని అనిపిస్తోంది, కానీ ఎసిడిటీ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి నేను ప్రస్తుతం ఇంగ్లీష్ మందులు వాడుతున్నాను అని చెప్పి. బట్ స్టిల్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ యాసిడ్ మోర్ హెల్ప్డ్ ద కేస్ ఎ లాట్, బికాస్ హియర్ ద ఐడియా ఆఫ్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్, యాజ్ ఇఫ్ ఎరోడెడ్నెస్, బర్నింగ్, కాలిపోతున్నట్టు, దట్ సెన్సేషన్ had made me
prescribe acid more rather than natrum. So sometimes the physical sensations also should be taken into account. I am definite sure that a good repetition of muriatic acid, 1 or 2 doses in a month or 2 months, she will be greatly benefited with acid because the mental state is diluted. So the great theme of burning will be there in the halogens. Burning within, they burn within. So the acids also, the fluoric acid, the muriatic acid, there is lot of burning theme in them. So we have to observe ఎక్కడ ఈ కేసు రన్ అవుతోంది, అది పట్టుకోవడం అనేటువంటిది మనకి చేతనవ్వాలి. Who is this person sitting in front of me? అసలు మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటి? The acids, the gases, the halogens, their main issue is with the relationships. Whereas the fluorine's main issue is luxury, comfort. The comfort is with money, the comfort is with luxury. That is the central theme of fluorine, on which the fluorine materia medica will build. The central theme of natrum is clinginess. We have seen that. The central theme of bromium is danger. The central theme of magnesium is touch. One of the cases of a asthmatic girl where magnesium oxidatum was given. So she said that whenever she feels insecure, she will get dreams, she will get ideas that mother and father are separated, so much quarrels inside the home, lot of fear, etc. And what happens to you? No, just I will put my father's or mother's child hand on me, ఇలా పెట్టుకుంటాను. ఇలా పెట్టుకుంటే ఎలాంటి కలలైనా తగ్గిపోతాయి. నిద్రలో కళ్ళు వస్తాయి, ఎవరో ఎత్తుకుపోతున్నట్టు, ఎవరో తీసుకుపోతున్నట్టు, అడవుల్లో వదిలేస్తున్నట్టు, లేదు బిల్డింగ్లో, పాడుబడిన బిల్డింగ్లో పడేస్తున్నట్టు, తనకి దారి తోచనట్టు. ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ క్షణంలో? ఏం లేదండి, చాలా ఉలిక్కి పడుతూ లేస్తాను, మా అమ్మ పక్కన నాన్న పక్కన వెళ్ళి ఆ చేయి ఇలా వేసుకుని పడుకుంటే ఇంకంతే, ఆ కళ్ళే రావు. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ మెగ్నీషియం, a typical magnesium indication, and with a lot of oxygen themes. And what's the complaint also? Asthma. Wants fresh air, wants to breathe air, couldn't stay inside, wants open air. అర్ధరాత్రైనా అపరాత్రైనా ఆయాసం వస్తే బయటికి వెళ్ళిపోతాను, భయం వేస్తే బయటికి వెళ్ళిపోతాను, గాలి కావాలి. A lot of oxygen themes. So magnesium oxidatum was given in that case. And still if the case is working, it's okay, got good improvement, but we have to see, because these are asthmatic cases, we have to see one winter completely, then we can get some idea of this picture. So that is the idea of bromium. A lot of this danger themes, a lot of violent themes will accompany with the bromium idea, with the bromium's persecution theme. And the best part to study bromium with regard to this periodic table approach is studying calibrom rather than bromium individually. Although it's a calibrom, a salt, but because of the bromium's strong affinity, Cali is so much lessened in this
in that remedy, and the bromium aspect comes very highlighted. So this is the idea of bromium. So we completed the 4th row with this idea, and I will post that case in 1 or 2 days if I got the case sheet, the calibrom case, and we will learn a little bit more about the clinical thing. How can we see in the case, how to analyze that case. So if after posting the case you can ask your doubts. So this is the idea of the 4th row bromium. This we completed this, and we will move to the 5th row. Okay, any doubts? Remember the thing with the halogens, they are not satisfied with their own, they don't like them. So much negativity, so much mistrust, so much suspicious nature. So that's the best thing, to have an accord with the halogens. They themselves cannot help them. Okay, no doubts. Okay. జాహ్నవి, ఇందాకేదో కేసు చెప్తున్నావు కదా, కంటిన్యూ చేస్తావా? ఓకే అన్న చేస్తాను. ఇది కేస్ ఆఫ్ మాస్టర్బేషన్. 25-year-old మేల్ పర్సన్. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, అది 14th ఇయర్లో స్టార్ట్ అయింది. ఇన్ అండ్ అరౌండ్ తన విలేజ్లో గర్ల్స్ని చూసినప్పుడు తనకి ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది మాస్టర్బేషన్ చేసుకోవాలని. వెంటనే లోపలికి వెళ్ళి చేసుకొని నెక్స్ట్ వెంటనే బాధపడతాడనమాట, అయ్యో నేను అనవసరంగా చేసుకున్నాను అని. అది వెంటనే తను ఈ స్టార్టెడ్ స్పాంటేనియస్గా తన స్టార్ట్ చేశాడు. ఏంటి అంటే, ఫాదర్ చాలా సెల్ఫిష్, సపోర్ట్ అసలు జీరో, ఏం సపోర్ట్ చేయరు. మా మిగిలిన రిలేటివ్స్ అందరూ వెల్ సెటిల్డ్. మదర్ చాలా కష్టపడి బాగా సంపాదించి, బాగా అంటే అదే హోమ్ నీడ్స్ కోసం సంపాదించి నన్ను చదివించింది. హీ విల్ నాట్, మదర్ని నన్ను కూడా అసలు తిన్నావా ఉన్నావా అసలు ఏమీ అడగడు ఫాదర్. సో అక్కడి నుంచి ఫాదర్ నుంచి లవ్, కేర్, ఎఫెక్షన్ అవి ఏమీ ఉండవు. నేను రేపు పొద్దున్న పెద్ద అయ్యాక కొంత అమౌంట్ బ్యాంకులో వేసి ఉంచితే పేరెంట్స్కి సరిపోయేలాగా నేను చేయాలి, అది అతని ఇది.
సో ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. చాలా కష్టాలు పడ్డాడు. బెంగళూరు వచ్చి ₹1 ఖర్చు పెట్టాలన్నా కూడా ఆలోచిస్తాడు. మినిమం ఎంత అమౌంట్‌తో అయితే అంత తక్కువ ఖర్చుతో బ్రతికి మిగిలిందంతా తను చాలా జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టుకొని సేవ్ చేసుకుంటాడు. అంత లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ అన్నమాట. మొత్తం అతను చెప్పినవన్నీ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మాస్టర్బేషన్ చేయటం వలన బాగా చేసిన తర్వాత నుంచి బాగా నీరసం వచ్చేస్తది. ఆకలి, మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చేస్తాయి. చాలా బాధగా ఉంటుంది. ఎందుకు చేసుకున్నానన్న బాధ. ఓకే. దీని వలన వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అయితే పెళ్ళయ్యాక పిల్లలు పుడతారా లేదా భయం. పెళ్ళయ్యాక వైఫ్‌ని హ్యాపీ చేయగలనా లేదా. చేయకపోతే నన్ను తను వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ ఐ కెనాట్ సాటిస్ఫై హర్ షీ ఎక్స్పెక్ట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. లైఫ్ అంతా డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. ఇది ఆయన చెప్పిన ఇది. ఆయన భయం ఏంటి అంటే మ్యారేజ్ అయితే లైఫ్ అంతా డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. నేను ఆమెను సాటిస్ఫై చేయలేకపోతే పిల్లలు పుడతారో లేదో అది అన్నమాట ఆయన భయం. సో ఆ పర్సన్ కూడా ఎంత 25 ఇయర్స్ అప్పుడే బాల్ హెడ్ వచ్చేసి ఫేస్ అంతా చాలా విపరీతమైన చాలా ఆయిలీ ఫేస్. సో ఇవన్నీ చూసి నేను కేసు సెలీనియం 200 ఇచ్చాను. ఇచ్చి ఫిబ్రవరి ఎండింగ్‌లో ఇచ్చాను సెలీనియం 200. ఇచ్చిన 15-20 డేస్‌కే కాల్ చేసి నాకు చాలా బాగుంది, థాట్స్ రావట్లేదు, చాలా మట్టుకు తగ్గాయి అని చెప్పాడు. మళ్ళా ఒక 4-5 మంత్స్ తర్వాతకి మళ్ళా తను లాక్డౌన్ వల్ల ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళా నెమ్మదిగా థాట్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయని కాల్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశాను. టిల్ నౌ హీ ఈజ్ ఆన్ ఎస్ఎల్. కేస్ హీ రెస్పాండెడ్ వెరీ వెల్ విత్ సెలీనియం. హలో అన్నయ్య, కేసు అయిపోయింది. Yeah, okay. Very nice. Thank you. ఓకే. I think I missed earlier cases. ఇంకా మంచివి ఏవో చెప్పినట్టు. లేదు. తను చెప్పింది మీ పాయింట్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో పాయింట్స్ అవి చెప్పింది. నేను ఇదే ఒకటే స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే. రేపు కూడా నువ్వే అడిగినట్టున్నావు కదా, రేపు సాటర్డే నా దగ్గర ప్లాంట్ కేసెస్ కొన్ని ఉన్నాయి, ఒక 3-4 కేసెస్. సో అయితే రేపు నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తావు డిస్కషన్. ఓకే. వెరీ నైస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.